next story is from Sri Lanka. The country has been hit by a cyclone. It's called Ditwa. The cyclone has caused relentless rain in the island country, which has triggered floods and landslides. Homes have been destroyed, entire communities have been cut off, and thousands of people have been moved to shelters. දෙවැනි දිස්ත්‍රික්ක 25ටම බලපා ඇති අපදාවලින් මියගිය පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 410 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අපදා හේතුවෙන් අතුරුදන්ව ඇති පිරිස 336යි. මේ වන විට නායම් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමේ රතු නිවේදනය නිකුත් වී තිබෙනවා. කැලණිගඟේ ජල මට්ටම මේ වන විට ඉහළ යාමේ ස්ථාන කිහිපයක වෙසෙන පහත් දිබ්බල ජනතාවට ඉන් ඉවත් වන ලෙසට කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න ගිනිගේ මහතා දැනුම් දෙනවා. May hope rise like the dawn after dark nights. May warmth return and love lifts what's fallen. We feel your pain. Your sorrow is ours, your strength is ours, in care and prayer, in every tear. We stand with you. My earth, my body, my spirit, every time for Sri Lanka people.